Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn? Andrew Womack Ministries and Charis Bible College invites you to the healing experience. This 25th of May 2023, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today. To all our partners of Andrew Womack Ministries in Uganda, we thank you and appreciate you for the financial support you render to us to take the gospel as far and deep in the world. Truly, because of you, the gospel reaches the whole body of Christ. We speak a blessing unto your lives and families and exceeding prosperity. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. There could be millions and millions and millions of people watching this program right now, and every one of you was designed by God with a purpose. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tukwaniriza ku programu yaffe eya leero ey'amazima g'enjiri. Today I'm continuing to teach a series that I've entitled How to Find, Follow, and Fulfill God's Will. Olunaku lwa leero nekyeyongerayo nga nsomesa omusomo gwe natandika okuyigirizaako ogwogera nti olinza otya okuzuula, okugoberera era okutuukiriza okwagala kwa Katonda. This was originally 3 separate teachings that I combined into one. Mu ntandikwa amasomo gano gaali 3 naye nagagatta wamu ne lifuuka essomo limu. We have this book entitled How to Find, Follow, and Fulfill God's Will. Era nina n'ekitabo kye nawandiika ku ssomo lino ekyogera ku ngeri gy'olinza okuzuula, okugoberera era okutuukiriza okwagala kwa Katonda. Well, and I tell you, I love this. This is one of the very first things that the Lord ever used in my life. Nze ng'omuntu amasomo gano ngaagala nnyo kubanga kye kimu ku bintu Katonda bye yakozesa okukyusa obulamu bwange. Actually, my spiritual life, I got born again when I was 8. Kyengezaako okwogera ku bulamu sitegeeza buno obulamu obwa bulijjo wabula obulamu bwange obw'omwoyo. Omanyi nalokoka nga nina emyaka 8. But when I was 18 is when God really started moving in my life. Ne bwe nakoona emyaka 18 awo Katonda wennyinnyini we yatandikira okukola mu bulamu bwange. And it was all around how to find God's will. Era byonna byali byetooloddwa engeri gy'olinza okuzuulamu okwagala kwa Katonda. And since then I've learned how to follow God's will. Era okuva ku olwo nayiga kaakati engeri gye nninza okugobereramu okwagala kwa Katonda. And how to fulfill God's will. N'okukutuukiriza. So I really am excited about this teaching because this is something that the Lord not only used 50-something years ago in my life. Era ne musanyufu nnyo olw'essomo lino kubanga si ssomo busoma Katonda lye yakozesa emyaka 53 mu bulamu bwange emabega. But it's something that I refer to constantly. Naye lyerimu ku ssomo ly'enzirayo ne nnejjukanyanga. Did you know becoming a living sacrifice, like I was teaching in our first segment, Omanyi okufuuka ssaddaaka ennamu nga bwe nasomesa mu kitundu kyaffe ekisoose. On this, Romans chapter 12, verse 1. Abaluumi essula ya 12 okuva mu Baluumi essula ya 12 okuva ku nnyiriri olusooka. It's not a one-time decision. That's the reason the Bible calls it a living sacrifice. Si kwe kusalawo okwokola obukozi omulundi ogumu yenswaki Bayibuli ekiyita okubeera ssaddaaka ennamu. Tekikolebwa mulundi gumu, kikolebwa buli lunaku. It has to be a continual thing. Kirina kubeera kintu ky'olina okukola entakera. So these truths that I've been sharing with you Era gano amazima ge mbadde ngezaako gabana naawe are truths that I live every single day of my life. ge gamu ku mazima agatambuza obulamu bwange buli lunaku. I don't do it perfectly, Nze ng'omuntu ebintu byonna sibikola bulungi. but it is my goal and it's what I'm moving towards. Naye kye kiruubirirwa kyange ng'omuntu era kyengezaako okukola buli lunaku. I haven't arrived, but I've left. Era sinnaba kutuuka eri gye njagala okugenda naye sikyali ate gye nnali. And I tell you, these things have just transformed my life. Era nkakasa ebintu bino bikyusizza nnyo nnyini ddala obulamu bwange. And I know it would work for you. Era bwe bityo bijja kukyusa n'obulamu bwo. So this, like I said, is the middle of my 3rd week. I haven't got time to go back and share everything. Era nga bwe nabagambye ninza obutafuna budde kuddayo mabega kutandika kubannyonnyola biri byonna bye nzize nsomesaako. Omanyi wenjogerera kati ndi mu masekkati ga sabbiiti ey'okusatu nga nsomesa ku ssomo lino. Please get our materials. You can go to our website. You can get the materials free off the website. They're all archived and you can watch them. Ngenda kusaba oddeyo genda ku website yaffe obeere ng'osobola okufuna amasomo gano obeere ng'ogaddiŋŋana. But I tell you, this is life changing. Era nkakasa gano gajja kukyusa obulamu bwo. What I've talked about the last few days is how Moses came to the end of himself.
ekintu kyenziza ensomesaako ennaku eziyiseeko emabegaawo y'engeri Musa gye yatuuka ku nkomerero y'obulamu bwe. When he first had God's will revealed to him, kubanga bwe yasookera ddala okutegeera okwagala kwa Katonda nga kumubikkuliddwe, he was self-willed and he thought he could accomplish it through his own strength era ye Musa yali alina obwesige bungi mu busobozi bwe, n'alowooza nti ebintu ajja bikozesa maanyi ge, and power, his position that he had, era n'okukozesa ekifo kye kyalina nga mutabani wa kabaka, which was certainly a blessing of God. ng'ate ku ludda olumu gwali mukisa okuba nti Musa yali akulidde mu lubiri. A person who is destined to be killed at birth omwana yali ateekeddwa okufa nga yakazaalibwa, not only lived but wound up being raised in the house of the very person who gave the order to kill him. teyakoma bukomi kusigala nga mulamu, wabula yakomekerera ate omuntu yali ategese okumutta ng'ate ye muntu ennyinnyini amukuzizza. And he had riches and he had education era ng'ono Musa yalina obugagga, yali yasomesebwa bulungi, and he had military might and he had all of these things. yali mukenkufu mu byokulwana mu by'entalo, yalina buli kimu. It was easy for him to think he was going to accomplish God's will through the position that he had. era kyali kyangu nnyo Musa okulowooza nti yali agenda kutuukiriza okwagala kwa Katonda okuyita mu kifo kyeyalina ng'omutabani wa kabaka. But no, God wanted to do it a different way. naye ate bwe kityo si bwe kyali, kubanga ye Katonda yali alina engeri gy'ali ayagalamu kituukiriremu. And Moses was so self-willed that he tried to bring God's will to pass. Musa yalina obwesige bungi mu ye oba mu busobozi bwe, nga n'agezaako okwanguya oba n'agezaako okuyamba Katonda In his own strength and power, ng'akozesa amaanyi ge n'obusobozi bwe, and it messed everything up. n'aleetera ebintu byonna birina okubidobonkanya. Cost him 40 years in the wilderness and the children of Israel 30 years extra bondage. era ne yeereetera okusigala mu ddungu emyaka 40, era n'aleetera n'abaana ba Isirayiri okusigala mu bunyage oba mu busibe okumala emyaka emirala 3 Katonda gy'ataategeka. And so at the end of those 40 years in the wilderness, God appears unto him in a burning bush. Era oluvannyuma lw'emyaka ejaana Katonda addemu n'amusisinkana mu kisaka eky'omuliro, And speaks to him, tells him he's going to go back and bring the Israelites out. And he says, God, I can't do it. Katonda n'ayogera naye n'amugamba agenda kuddayo e Misiri abeere ng'aleeta abaana ba Isirayiri okubajja mu busibe. Musa n'agamba Mukama, nze sisobola kukikola. 4 or 5 different times, God, I can't do it. They won't believe me. It won't work. Emirundi kumpi 5 ku 6 ng'agamba Mukama, sigenda kukikola, sirina busobozi bukikola, tebajja kunzikiririzaamu, sirina maanyi gakikola. He had all of this self-righteousness, self-confidence knocked out of him. Era oluvannyuma lw'emyaka 8 Musa yali yatuuka ku nkomerero y'obulamu bwe nga takyalina bwesige bwonna mu busobozi bwe, After 40 years in the wilderness. ng'amaze emyaka 4 mu ddungu. Now he had no position in the Egyptian government. Mu kaseera kano ne mu gavumenti y'Abamisiri yali takyalinamu kifo yadde. He wasn't over the military. Si ye yali akulembera amagye. He had lost everything. He had been shamed. He was a nobody. Yali ebintu byonna abifiiriddwa ng'aswaziddwa nga muntu wa bulijjo. And you know what? That's exactly the kind of people God's looking for. Era omanyi ki? Abantu bwe batyo Katonda baanoonya. If you are nothing, you qualify. Bw'obanga munda mu ggwe owulira nti tolinamu busobozi yadde, nkukakasa kaakati osaanira okukozesebwa Katonda. You know, I referred to this passage on one of my programs a few days ago. Olunyiri luno nalubalaga mu ku programu zange eziyiseeko emabega. But let me just turn over and read it because I'm not sure I quoted exactly right. But here in 1 Corinthians chapter 1, verse 26, it says, For you see your calling, brethren. Kangende kaakati ndusome Bakolinso ekisooka essuula esooka onyiri 26 Bayibuli egamba nti kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda. How that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Ab'amagezi ag'omubiri si bangi abayitibwa, ab'amaanyi si bangi, n'ab'ekitiibwa si bangi. Boy, that's exactly opposite the way we would do it. Nkukakasa ekyo kikontana nnyo oba kyanjawulo nnyo ku ngeri gye twalibadde tukikolamu ffe ng'abantu. You know, if you were God and if you wanted somebody to represent you, if you put a sign out, help wanted, kankubulye singa wali Katonda n'okwata akapande n'okateeka wabweru n'ogamba nti njagala buyambi. man, most of us would expect God would want the cream of the crop. Manyi abasinga ku mmwe mwalibadde mulowooza nti Katonda alibadde anoonyayo abantu abakakensa abalungi be yalibadde akozesa. The person that is the most educated, Omuntu asinga okuba nga yasoma ebitabo bingi, the most wise, the most noble, asinga amagezi, asinga ekitiibwa,
the most mighty. Those are the people that God would go for. nti oyo alina amaanyi amangi n'obuyinza nti osanga be abantu katonda be yali badde ayita. But it says that's not the way God does it. naye ate olunyiriro lugamba nti bw'atyo katonda si bw'akolamu ebintu. And in the next verse it says, but God hath chosen the foolish things of the world naye ate olunyiriro 27 agamba nti naye katonda yalonda ebisirusiru by'ensi to confound the wise. abagezigezi abakwasa ensonyi. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. era katonda yalonda ebinafu by'ensi akwasa ensonyi eby'amaanyi. And base things of the world, and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are. n'ebikopi by'ensi n'ebinyoomebwa katonda yabironda era n'ebitaliiwo aggyewo ebyo ebiriwo. That no flesh should glory in his presence. omubiri gwonna gulemenga okwenyumirizanga mu maaso ga katonda. Really, if you look at things from God's standpoint, kaakali singa ebintu otandika okubirabira okuva nga katonda bw'abiraba, who is qualified to represent God? ani oyo asaanira okukiikirira katonda? Nobody. teriiyo muntu yenna. Nobody's in God's class. teri muntu yenna ali mu kiti kya katonda. That may pop some of y'all's bubbles ekyo kirinza okukanga abasinga ku mmwe that you think you are just really awesome, but the truth is, when it comes to representing God, none of us. omanyi wali okumu abalowooza nti oli mulungi nnyo katonda asaana akukozese, naye nkubuulira bwe bituuka mu kukiikirira katonda teriyo muntu yenna mu ffe. There is nothing that we can do in our own ability that would really represent God to people properly. era tewaliyo kintu kyonna kyonna kye tulinza kukola mu busobozi bwaffe ekirinza okukiikirira katonda mu bwakatonda bwe obulungi. And so from God's standpoint, God's never had anybody qualified working for him yet. era okusinziira katonda tannafunayo muntu yenna asaanira kumukolera paka kati. And so rather than taking the wise and the mighty and the noble, kaakati mu kifo kya katonda okunoonya abo abagezi ab'amaanyi abalina zi phd abeewulira abalina ssente, he chooses the rejects ebiseera ebisinga katonda anoonya abo abanyoomebwa and then infuses them with his power. abagaaniddwa kati abo baateekamu amaanyi ge. And when miracles start coming through them kaakati awo ebyamagero kasa bitandika okuyitira mu bo, and wisdom comes out of their mouth that they didn't learn, it's not their great wisdom, olw'okuba nti baali basirusiru batandika okwogera amagezi nga bo tebasobola kubeera n'amagezi ago, people recognize, man, this must be God. omuntu aba asobola okutunula yenna n'agamba nti oyo mumanyi mu busiru bwe tasobola kwogera bintu ebyo alina kubanga katonda Flowing through this person. nga yakulukuta okuyita mu muntu oyo. See, that's the way that God looks at things. bw'atyo katonda bw'atunuulira ebintu, era katonda God chooses the weak things. And as long as Moses was carried away with his own ability, alonda ebinafu by'ensi eno, era singa Musa kasita yasigala nga yali akyatwalibwa obusobozi bwe, that was a hindrance to God using him. ekyo kye kimu ku kyali ekijinji ekyali kiremesezza katonda okukozesa Musa. So Moses spent 40 years in Bush University, era tulaba Musa ono nga yamala emyaka 4 ng'ali mu ssettendekero ow'omu nsiko, learning that God, it's got to be you. ng'ayiga nti katonda ono alina kubeera ggwe. I can't do it on my own. nze ng'omuntu sisobola kukikola maanyi gange. God gave him a final exam, said, throw that stick that you have in your hand down. era katonda n'amuwa ekigezo kye kyali kisembayo n'amugamba nti kwata omuggo gw'olina ogusuule wansi ku ttaka. It turned into a snake. He fled from before it. ne gufuuka omusota, era Musa n'adduka mu maaso g'omusota. God stopped him and said, come back and pick it up by the tail. katonda mu kaseera ako n'agamba Musa, ssebo todduka, komawo jangu ogukwate ku kawuuwo. To pick up a snake by the tail kaakati okutuula oba okusitula omusota guno ng'ogukutte kawuuwo means that you're no longer in control. kyali kitegeeza nti Musa si gwali mu buyinza kati. And Moses, as far as he knew, this snake was going to turn and bite him. era okusinziira ku magezi Musa ge yali amanyi nti omusota guno bw'agukwata kawuuwo gugenda kukyuka gumulume. It could have been the end of his life. kyali kitegeeza nti osanga yali enkomerero y'obulamu bwe. But he was going to do what God told him, even if it cost him his life. naye Musa yali yeewaddeyo ku kigera nti yali mwetegefu okukola ekintu kyonna yadde kyali kinaamuleetera okufa. Until you reach that place, you aren't usable. okutuusa ng'otuuse ku kigero ekyo oba mu kiseera ekyo bwe kityo katonda tasobola kukozesa. That's a huge statement. ekyo ekigambo kinene. I can hear people gasping all over the world right now. era kati mpulira wali abantu abeemulugunya eyo mu nsi yonna olw'ekigambo kye njogedde, Thinking, oh man, nga bagamba nti
If that's what it takes, how am I ever going to get there? Nti singa ekyo kye kitwala n'atuukayo nti eyo Mukama nga ebintu bizibu. You can get to a place to where you know that God is a good God and that God's plans for you are better than your plans for yourself. Osobola okutuuka ku kigera ng'otegeredde ddala nti okwagala kwa Katonda kw'alina gy'oli kulungi okusinga ekyo ky'olina eri obulamu bwo. And you can get to where you trust Him and you will do whatever He tells you, regardless of whether it looks like it's going to be to your advantage or not. Era osobola okutuuka ku kigera nga Katonda omwesiga nga tofuddeeyo oba kyakugambye okukola gwakifunamu oba ye yaafunamu. You can't reach that place. Osobola okutuuka ku kigera ekyo. Again, I'm not saying that I've arrived, but I've left. I'm moving in that direction. Sigezaako kugamba nti nze ng'omuntu natuuka mu ekyo kye njogedde naye kye ntegeeza si kyali eri gye nnali. And to the degree that I have laid my life down and followed what God has told me to do. Era ku kigera gye ntadde obulamu bwange wansi ne ngoberera Katonda ky'aŋŋambye okukola. I have been blessed. Ndabye omukisa nga gukola mu nze. When you give to God and lay your life down, bw'owaayo eri Katonda n'okwata obulamu bwo n'obuteeka wansi n'obumukwasa, God will give to you. Era ne Katonda ajja kwata obulamu buno abukuddize. You can't outgive God. Tosobola kuwa kusinga Katonda. You'll never surrender more to God Tosobola kwewaayo kusinga Katonda bwe yeewaayo gy'oli than what He will repay you. oba n'okusingira ddala ekyo ky'asobola okuddiza. He will repay you 100-fold in this life and in eternity. Katonda ajja kuddiza emirundi 100 mu bulamu buno n'emirundi emirala 100 mu bulamu obutaggwaawo eri. Everlasting life. Akuwe n'obulamu obutaggwaawo. But I tell you, the best way to run your life naye nkakasa engeri esinga obulungi gy'olinza okutambuzaamu obulamu bwo is to run up a white flag and surrender and say, God, I can't do it. I want you to control me. yeggwe ng'otuuse ku kigera n'okwata bendera enjeru n'ogamba Mukama neewaddeyo gy'oli ebintu mbitadde kaakati ntambuza nfuga mbuulira ky'oyagala nkole nange nkikole. So this is where Moses had to come to. Kaakati wano Musa Katonda we yali ayagala atuuke. And that's what's recorded in Exodus chapter 3 and chapter 4. Era bye bye bawandiika mu okuva essula ey'okusatu n'essula ey'okuna. And after Moses submitted to God, Kaakati Musa bw'amala okwewaayo eri Katonda threw his rod down, it turned into a snake, and then he took it by the tail. n'asula wansi omuggo gwe ne gufuuka omusota ate n'alyoka n'akwata omusota guno kawuuwo It turned back into a rod. ne guddemu ne gufuuka omuggo. To other people, it might have looked like it was just Moses' rod, Eri abantu abalala omuggo guno gwali gukyalabika ng'omuggo. the same as it was before. But no, now in Exodus chapter 4, verse 20, Naye kaakati mu kuva essula ey'okuna olunyiriri lwabiri it says, And Moses took his wife and his sons and set them upon an ass, olunyiriri lugambe nti Musa n'atwala mukazi we n'abaana be n'abeebagazza endogoyi. and he returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God N'addayo mu nsi y'e Misiri, Musa n'atwala omuggo gwa Mukama in his hand. mu mukono gwe. I know I mentioned this on yesterday's program, Kino nkimanyi nakyogeddeko mu pulogulaamu zange eziyiseeko emabegaawo. but this is just one of the most important things that God has ever shown me. Naye kino kye kimu ku bintu ebikyasinza obulungi Katonda bye yali yandaze. That when you lay your life down, Nti bw'omala n'okwata obulamu bwo n'obuteeka wansi, and then God will tell you to pick it back up. Katonda n'amala n'akugamba nti obulamu bwo kaakati njagala obulondewo weekuŋŋaanye oddemu ogolokoke. But He'll tell you to pick it up by the tail. Naye ajja kugamba nti njagala ku luno olondewo obulamu bwo obwo ng'obukwata kawuuwo. You aren't in control anymore. Si gwe afuga mu nsonga eno. God's in control. Kaakati Katonda y'afuga. You're going to run your life based on what God tells you. When you do that, Kaakati ogenda kutambuza obulamu bwo nga Katonda bw'ayagala obutambuze, era bw'otuuka ku ddaala eryo it doesn't become your life anymore. buba tebukyali bulamu bwo, It's God's life buba bufuuse obulamu bwa Katonda living through you. nga bwe buli obulamu mu ggwe. The Apostle Paul said in Galatians chapter 2, verse 20, Agamba mu Bagalatiya essula ey'okubiri olunyiriri lwabiri, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. nakomera wamu ne Kristo, naye ndi mulamu si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze, era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina olw'okukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala era ne yeewaayo ku lwange. Paul said that the life he had, it wasn't his life, it was God living through him.
Kakati Pawulo agamba nti obulamu bw'alina bwali tebukyali bubwe wabula bwali bulamu bwa Katonda bwe bwali munda mu ye. Paul had done exactly what Moses did. Pawulo yali amaze okukola kyennyini Musa kye yali akoze. Maybe not in the same way with a rod, but he had thrown his life down. Naye nga si mu ngeri y'emu nga Musa yakwata omuggo gwe n'agusula wansi, naye ne Pawulo yennyini yali akutta obulamu bwe n'abuteeka wansi. He had laid his life down. Obulamu bwe yali abuwadde Katonda. And he gave it 100% to God. Era nga teyamuwaako bitundu 4 wabula yamuwa ebitundu 10 ku kinnaakyo. And because of it, God gave it back to him. Other people, it looked like Paul was making these decisions, but he wasn't making them independent of God. Era olw'ensonga eyo Katonda yakwata obulamu buno n'abumuddiza eri abantu abalala balaba Pawulo ng'akola okusalawo okw'enjawulo nga tebamanyi na kumanya lwaki yali asalawo, ne okusinziira ku Pawulo yali takola kusalawo nga ye wabula yali alungamizibwa Katonda. He was being directed by God. Yali alungamizibwa Katonda. Because of it, he had his life by the tail. Era olw'ensonga eyo naye obulamu bwe yali abukutte kawuuwo. He wasn't in control, and he had power flowing out of him. Era olw'ensonga eyo yalina amaanyi agali gakulukuta okuyita mu ye. And that's the way it is with you and with me. Era bwe gutyo bwe guli eri gwe nange. If you want God's power to flow through you, bw'oba oyagala amaanyi ga Katonda okukulukuta okuyita mu ggwe, you've got to come to the end of yourself olina okutuuka mu kifo n'olekeraawo okukola ebintu nga bw'oyagala okubikola before you start seeing the beginning of God kaakati awo olyoka olaba entandikwa ya Katonda flowing in your life. ng'ekulukuta okuyita mu ggwe. And I'm telling you, there's people watching this program all over the world right now Era nkakasa waliyo abantu abawuliza pulogulaamu eno mu ggwanga lyaffe Uganda that what I'm describing right here is the very reason that things aren't working out. ng'ebintu bye ngezaako okunnyonnyola mu ssomo lino y'ensonga yennyini entuufu lwaki ebintu tebikola mu bulamu bwo. And with Moses, he knew God's will for his life. Era Musa yali amanyi okwagala kwa Katonda eri obulamu bwe. Over in Acts chapter 7, it says that when he killed that Egyptian 40 years before these things that we're recording, kakati eri mu bikolwa by'abatume essula ya 7 okuva ku nnyiriri 23 we yattira Omumisiri ebintu bino byali tebinnaba kubaawo. he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them, but they understood not. Munda mu ye yalowooza mu mutima gwe nti baganda be abaana ba Isirayiri balitegeera nti Katonda olw'omukono gwe yali agenda kubanunula. Moses knew God's will for his life. Musa yali amanyi okwagala kwa Katonda eri obulamu bwe. And he was trying to accomplish God's will. Era yali agezaako okutuukiriza okwagala kwa Katonda eri obulamu bwe. But not everything that's good is God. Naye si buli kintu ekirabika nga kirungi kiba kivudde eri Katonda. It was God's will, and he just supposed that all of the good things that had happened to preserve him were the way God was going to do it. Yalowooza nti ekintu ekirungi ky'akoze eky'okutta Omumisiri Katonda kyali agenda okukozesa okuba ng'anunula abaana ba Isirayiri. But no, God had a different plan. Naye tegwali bwe gutyo Katonda yalina entegeka ennungi. And so you've got to not only find out what God's will is, but you've got to learn how to follow God to bring that will to pass. Kaakati tekimala bumazi ggwe okuzuula okwagala kwa Katonda eri obulamu bwo, wabula oyina n'okuzuula engeri gy'ayagalamu okutuukirizaamu okwagala okwo okuyita mu bulamu bwo. You need to let God be the one that controls you. Olina okukkiriza Katonda abeere nga y'afuga obulamu bwo. In my life, I could give you hundreds of examples of this. Nze mu bulamu bwange ng'omuntu nsobola okuwa ebyokulabirako nkuyanja. But you know, when I started out, omanyi bwe natandika mu buweereza, I just felt like the Lord impressed me to give all of our materials away. munda mu nze mutima nakiwulira nti Katonda yali yakiteeka mutima gwange kubanga ngaba amasomo gange ku bwereere. And this is back when we were poor. We could have used the money from the sale of these things. Naye bino byaliwo mu biro bye nali omwavu ennyo era mba kugatunda nali badde nsobola okufunamuko akasente. You know, I'm not going to tell you who this is, but there's a very famous person that if I was to tell you who they were, you would know them, or at least their relatives who are known worldwide. Naye sigenda kubuulira muntu ono, naye singa mmala ne mwogera erinnya lye ojja kumutegeera oba si ky'olinza okutegeera omu ku baganda be kubanga bamanyiddwa mu nsi yonna. And they came to me after, I don't know, 10 years of me giving everything away. Omusajja ono yajja gye ndi nga kirabika wayisewo emyaka 10 nga natandika dde okugaba amasomo gange ku bwereere. And they came and said, "Thus saith the Lord, you need to quit giving everything away and you need to start selling it." And they started telling me how much money I could make off of selling all of our materials. Omusajja ono najja n'aŋŋamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama
kaakati njagala olekerawo okugaba ebintu ebyo ku bwereere, tandika okubitunda, ojja kuba ofunamu ssente nnyingi. Era omusajja ono bambi mu mutima mulungi n'agezaako okumbalira ssente meka ze nninza okufuna mu bintu bino singa mba mbitunze mu kifo ky'okugaba amasomo gano ku bwereere. And you know what? I respect this person. Era nkakasa omuntu ono muwa ekitiibwa. I'm not against them. Sigezaako mulwanyisa. But that's not what God told me. Naye ekintu kye yali agezaako okuŋŋamba kyali kikontana n'ekyo Katonda kye yali aŋŋambye. And so I just kept giving our things away. Kaakati nze ng'omuntu twasigala tukyagaba ne tugaba amasomo ku bwereere. We have given away, I don't even know, we quit counting at over 100 million books. Twalekera naawe okubala naye kirabika ebitabo n'ezi CD bye tugabye kirabika biringa bisuka obukadde obutaano. CDs, DVDs. Zi CD, zi DVD. That we've given away. And that's not even including our website. Kaakati ebyo nga sigasseeko ne gana amasomo ge tugaba obwereere ku website yaffe. Our website, people can go there and I think it's 95-96% of everything that's on our website. Osobola okugenda ku mutimbagano gwaffe n'ofuna amasomo gange gonna ku bwereere era kirabika ebitundu 95 ku buli 100 is available for just a gift of whatever. Kumpi ga bwereere bw'omala n'otuwa ekirabo kyonna ky'oyagala okutuwa ne bw'oba totuwadde era tugakuwa. We have over 200,000 hours of free material on our website. Bw'ogenda ku mutimbagano gwaffe tuyinako kumpi essaawa 20,000 ez'amasomo g'osobola okuwuliriza. And I'm not counting that when I'm talking about giving things away. Kaakati bwe mba mbala ebintu byengabye ku buli obukadde obutaano essaawa zino abantu bye basobola okufuna ku bwereere byo si byogera nako. I'm talking about physical products like this. Kaakati bye njogerako bwe butabo buno bw'osobola okulabako nga kano obutabo. That we give things away. We will tell people that, you know, it's available for a gift of any amount. Ebiseera ebisinga ku mutimbano gwaffe tugamba abantu nti akatabo kano osobola okukafuna ku ssente zonna zonna z'otuweereza. What that means to me is that I'm giving this to you. Yadde kirabika nga nze abaakusabye omuwendo naye ate bwe mbalaabalamu ssente ezaakakubisa mbanga akakuweeredde ku bwereere. But people will say, well, what do you need? And so we say, here's a suggested donation. Ebiseera ebisinga abantu bambuuza oyagala ssente meka ne mbagamba sisobola kubulya ssente ze weetaaga kusasula naye sasula zino tujja kuweereza akatabo kano. And some people give, but in my way of thinking, I gave it away. Kakati abantu bano bambi bawaayo naye ate nze mu mutima gwange ndaba nga abaakabaweeredde ku bwereere. I'm just telling you, here's what we would like to see come in. Kakati nze mulimba nga abagamba nti kino kye twalyagadde kijje. And over 50% of the people that contact us don't give a thing. Era kumpi ebitundu 5 ku buli 100 eri abantu abatukubira amasimu tebatuwa kintu kyonna. And we send it to them anyway. Naye ate nga tukwata ebitabo bino eno mu ggwanga lyaffe erya Amerika ne tubibaweereza abantu. So anyway, I brought all that up to say ebyo byonna mbireese nga kino kyengezaako okunnyonnyola. That this is something that God spoke to me. And in the natural, it looks completely contrary to any wisdom that anybody else would have. Kino kye kintu kyennyinnyini Katonda kye yaŋŋamba okukola naye mu magezi ag'obuliwo kikontana n'amagezi g'abantu bonna ge bamanyi. Since I've done that, I've been doing this now for over 50 years. Okuva we nakitandika kati mbadde nkikola kumpi emyaka 50. And in the last few years, I've met a couple of other people who also give their material away. Era myaka mitono nnyo egyakayita wano juzi wano n'akazuulayo nti waliyo n'abalala badde bakola ekintu kye kimu nga kye nkola. But at the time I was doing it, naye mu kaseera we natandikira okukikola, I didn't know another person on the planet that just told people to give whatever you wanted. Nali siinayo muntu yenna gwe nali mmanyi mu nsi yonna eyali agaba amasomo ge ku bwereere. I was on radio at that time, and I mean, we gave away tens of thousands of things. Mu kaseera ako nalinga ku radio era twawaayo enkuyanja n'enkuyanja ez'amasomo ku bwereere. And in the natural, it looks terrible. Era mu buliwo okozesa ebirowoozo by'abantu birabika nga ebitakola. But did you know that I think it's one of the things that God has used to make our ministry go everywhere? Naye ate omanyi nti nze okugaba amasomo ago kye kimu ku bintu Katonda by'akozesezza okuba nga asindika obuweereza bwaffe okweyongerayongera. Not too long ago, I got a letter from a man who is on the South Pole, Antarctica. Ennaku si nnyingi nnyo waliyo omusajja eyampandiikidde ebbaluwa nga yali eri ensi gy'ekoma
ku ssemazinga emu gye bayita Antarctica. On a military expedition, and he went there and just got, they get socked in for 6 months at a time. Kakati omusajja ono amagye g'eggwanga gaali gamusindiseeyo ku mirimu gya gavumenti era yayinanga okumalayo emyezi 6 nga tannaba kudda. And out of boredom, he just started looking to see if anybody had left anything there. And kakati olw'okuba nti yayina emyezi 6 nga kumpi talina kyakolayo, olw'okwebbawa okungi n'agezaako okukebera mu bibookisi alabe oba waliwo omuntu enene yalekayo akatabo konna k'asobola okusomako. there was an entire library of my teachings. Eyo waliyo omuntu yalekayo amasomo gange mangi On the South Pole. And this guy, out of boredom, got to listening to those things and got born again. era omusajja ono olw'okuba nti yali yeebowa n'awuliriza amasomo gange gano amangi agaali galekebwayo ate yakomekereza talokose. Did you know that wouldn't have happened if I'd have sold that library for like $5,000? No. naye ate omanyi nti ekyo kyalibadde tekisoboka singa amasomo ago gonna mu bungi bwago omusajja oyo ge yasangayo singa nali mmaze ogatunda oba singa nali ntunze matundi ku $1 kumpi 15,000. Nobody would have left that there, but because they were all free, naye olw'okuba nti gonna gaali ga bwereere, somebody that was on an expedition there just left all of these teaching and people got born again at the South Pole. osanga waliyo omuntu eyali agenzeeyo okukola emirimu gya gavumenti, bwe yamala emirimu gya gavumenti amasomo gange n'agalekayo, kaakati omulala n'ajja n'agasangayo n'agawuliriza n'alokoka. In hindsight, I look back and I really believe that our free tape ministry is one of the smartest things I ever did. Era bwe ntunulamu kaakati eri gye tuvudde, kirabika nze obuweereza bwange obw'okugaba teepu zange ne zi CD ku bwereere kye kintu ekikyasinze obulungi kye nali nkoze. And yet it wasn't my idea, it was what God put in my heart. Naye ate nga tekyali kirowoozo kyange, wabula kyali ekirowoozo Katonda kye yateeka mu mutima gwange. And God just led me to do it. Era Katonda yannuŋŋamya okukikola bwe ntyo. And now we have people that get my material. Era kaakati tulina abantu abafuna amasomo gange. And they like other ministers, but mine is free. Nga balina abaweereza abalala be baagala okuwuliriza naye olw'okubanga ebyange bya bwereere. And so they'll take mine over somebody else's. Oli asalawo n'agamba kantwale gano aganduluma kaag'obwereere mu kifo ky'oggula agooli $1 nnyingi. And it's just allowed us to spread these materials everywhere. Era kituleetedde okuba nti amasomo gange geeyongedde okwala mu bantu bangi. I'm telling you, if you will just make this decision and throw your life down. Kukakasa singa onaakola okusalawo kuno n'okwata obulamu bwo n'obuteeka wansi. And then pick it up by the tail. N'omala n'obulondawo ng'obukutte kawuuwo. And say, God, whatever you tell me. God will lead you to do things that may be contrary to the way you think. N'ogamba nti Mukama kyonna ky'onaŋŋamba okukola nkukakasa Katonda alinza okubaako ebintu byakuluŋŋamya okukola nga bikontana n'ekyo kye wali agadde okukola. But it'll work out for good every single time. Naye nkukakasa bijja kukola bulungi oba bijja kuvaamu nga birungi emirundi egisinga. God will make you look smart. Katonda ajja kulabisa bulungi. Like I was saying, we started this ministry and had nothing, and we gave everything away. Era nga bwe nabagamba nti twatandika obuweereza buno nga tetulina kintu kyonna naye ate ng'ebintu byange byonna nga babigabe ku bwereere. It makes no sense whatsoever in the natural. Era nga tekyali tekikola magezi mu buliwo. But from God's perspective, it's great. Naye okuva mu maaso ga Katonda, ye Katonda yali akiraba nga kirungi. Because it's like seeds. Omanyi kiringa nsigo. Every time I'm teaching, buli kiseera we mbeera nga nsomesa, not only my television programs but a book, si programu yange ey'oku TV yokka oba ku radio, naye bwe mba nkozesezza akatabo, a CD, a DVD, it's like seeds. Oba nga nkozesezza CD oba zi DVD, bino byonna amasomo gano galinga nsigo that I'm sowing. And those things just grow and spring up. Zendi mu kusiga era bino nkukakasa amasomo gano gakula gameruka. The very first woman I ever hired to run our ministry, omanyi omukyala gwe nasooka okukozesa back in Lamar, Colorado, eri gye twatandikira mu gye tuyita remote Colorado. She was a businesswoman and owned 3 businesses, and she just thought I was absolutely crazy for giving my things away. Ono omukyala yali ategeera business era bwe yayita naba kujja kunkolera yali alina business 3 ezaali ezize ng'omuntu era yaŋŋambanga nti
ebintu by'okola nga bya kiralu. And she constantly was trying to talk me into, you need to sell these materials. Era ebiseera ebisinga yannemeranko n'aŋŋamba nti lekerawo okugaba amasomo gano ku bwereere twandika okugatunda. Don't give these people any of these materials if they don't send in money for it. Abantu bano togeeza kubawa masomo go bwe baba nga bagaanye okutuwa ssente. And I just kept saying, no, that's not what I'm going to do. Naye nze neesigala nga mugamba nti Katonda ekyo si kye yaŋŋamba okukola, nze nja gabawa ku bwereere. And it really bothered her. And one day she was out jogging. Era kyamusumbuwa nnyo. Naye olunaku olumu yali agenze ng'atandise okuddukamu okwo ku makyawo. And she was running along this road. Era we yali addukira ku luguudo luno. And there were dandelion seeds everywhere. Kaakati waaliwo obusigo bw'obumuli buno bwe bayita dandelion. The road was nearly completely covered with dandelion seeds. Kumpi oluguudo lwonna lwali lujjudde obumuli buno. And when she saw that, she thought, that's just like Andrew's teaching. Kaakati omukyalo ono bwe yalaba ensigo z'obumuli buno nga zonna zikasikiddwa mu luguudo n'agamba amasomo ga Andrew Mack galinga obusigo buno bwa dandelions. I know for a fact I had people write me and we would send thousands and thousands of cassette tapes. Kino nkimanyi era nkimanyidde ddala nti wali abantu bangi abaatuwandiikiranga era ne tubasindikiranga zi cassette tape zaffe into prisons. Eyo mu makomera. And people wrote me and said, these prisoners are getting these things for free and then they're recording all of their music over them and stuff and they're just wasting them. Era omuntu omu n'ampandika n'aŋŋamba nti abasibe bano obaweereza amasomo gano ku bwereere naye kye bakola bakwata zi teepu zo ne bateekako music owaabwe enjiri yo ne bagisangulako. So I know that those things happen. Ekyo nkimanyi nti wali abantu amu abaakolanga bwe batyo. And anyway, this woman, when she was jogging and saw all of these dandelion seeds on the road, kaakati omukyalo ono bwe yali adduka n'alaba obusigo bwa dandelions buno nga bwonna buli mu luguudo. she says, these are just like Andrew's teaching. Era omukyalo ono n'agamba nti amasomo ga Andrew Mack galinga obusigo buno. And they're just being wasted on this, it's like these seeds that are falling on the road. It's not doing any good at all. Gali awo goonooneka bwonoonese galinga buno obusigo obusuuliddwa ku mabbali g'ekkubo tegasobola kula tegalina kye gasobola kukola. But when she said that, the Lord said, now lift up your eyes. And she looked out on this field, and I mean, as far as you could see, there was dandelions. Kaakati omukyalo ono bwe yayogera ekigambo ekyo mu kaseerako Mukama n'amugamba yisitula amaaso g'olabe. Omukyalo n'agamba nti yalaba olusozi lwonna olusuku nga lujjudde obumuli buno bwa dandelion. And the Lord spoke to her and he says, yes, there is waste. Mukama n'amugamba nti kituufu waliyo teepu ezimu abantu ze batakozesezza bulungi. Yes, there are people that abuse it. Waliyo n'abantu abatabikozesezza nga omugaso gwabyo. But dandelions are everywhere. Naye ate dandelions ziri wonna. And she came in and told me that, and she says, now I see, and she supported me from then on. Omukyalo ono yajja yakomawo mu office n'ambulira olugero n'ambulira biki ebibaddewo n'aŋŋamba kaakati okuva ne kaakati ŋŋenda kuwagira mu byonna by'okola. About giving away all of our materials. Mu nsonga z'okuba ng'ogaba amasomo go gonna ku bwereere. And because of it, I can tell you that there are people that we've reached Era nkakasa olw'ensonga eyo tulina abantu bangi be tukomyeko that other ministries haven't reached nga obuweereza obulala tebusobodde kubakomako. just because I made those things free. Naye kyonna kyava nti nasobola okuba nga nakwata amasomo gange ne ngagaba ku bwereere. God will tell you to do things that are counterintuitive. It goes against what the world has to say. Ebiseera ebisinga Katonda ajja kusaba okukola ekintu naye nga kikontana n'endowooza y'abantu, kikontana n'eki ensi kyerowooza. But if you will give your life to God Nti naye singa oba okutta obulamu bwo n'obuwa Katonda and follow His leading, era n'ogoberera okuluŋŋamya kwe, it will have supernatural power in it. kijja kubeera n'amaanyi ag'obwa Katonda mu kyo. I can bear witness that I really believe God's leading in my life Nze kino nsobola okukijulira kubanga nzikiriza ng'omuntu nti okumu ku kuluŋŋamya kwa Katonda mu bulamu bwange has just changed everything. kye kimu ku bintu ebikyusizza ebintu byonna. When we started building our Caris campus, We twatandikira okuzimba essomero lyaffe lino erya Caris, God told me to do everything debt-free.
katonda yaŋŋamba nti seewola yadde empeke y'ennusu. And we've now built over $120 million worth of buildings. Era wenjogerera kati ebizimbe bye tuzimbye kumpi biri mu bukadde 120 obwa dola. And property and land infrastructure. Bw'oba ogasse ebizimbe n'ogattako ettaka n'ogattako ebintu byonna bye tutaddewo. In 9 years, we built $120 million worth of things with only, right now we have about $6 million of indebtedness. Bino byonna nga tubizimbye mu myaka 9 era wenjogerera kati tuyina ndowooza ebbanja kumpi lya bukadde nga 6 lyokka. And I'm getting out of that quickly. Era nzikiriza ngenda disasula mu budde obusinga obumpi ddala. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. And I'm telling you, it's working. When God tells you to do something, era nkakasa kikola. Era katonda kasitaamala n'akubaako ekintu kyakugamba okukola. It will work. Kijja kukola. But you have to be willing to literally lay your life down. Naye ate olina okuba nga oli mwetegefu okuba nga obulamu bwo osobola okubuteeka wansi. This goes back to what I was teaching the very first week about being a living sacrifice. Era kino kituzaayo ku ssomo linnasooka okusomesa mu sabbiiti eziyiseeko emabegaawo we nali nkuyigiriza nti olina okubeera saddaaka ennamu. A sacrifice isn't in control. Saddaaka si yeebeera mu buyinza oba mu bufuzi. Sacrifice is totally at the mercy of the one who is running the sacrifice. Saddaaka eno ebeera yeesigamye ku kisa eky'oyo agenda okugisaddaaka. You should be in a position to where it's not, God, here's what I want to do. Naye nawe olina okutuuka ku kigera nga togamba bugambe nti Mukama nze nzuuno bibino bye njagala okukola. Will you bless this? Kaakati ssebo bye njagala okukola bibino biwa omukisa. And not try and pray and get God to bless what you're doing, but instead just say, God, what do you want done? Nga ggwe mu kifo ky'okukwata ebibyo by'oyagala okukola n'otandika okubisabira nti ayi Mukama bintu bino biwa omukisa naye olina okutuuka ku kigera ekigamba nti Katonda biki by'oyagala nkole. You know, we recently had a business summit here and we had in John Maxwell and some really powerful speakers. Era juzi wano twabaddewo n'ekye tuyita business summit gye twali tutegese wano mu Colorado era twalinawo omusajja omukenkufu mu kusomesa ku by'obufuzi gwe bayita John Maxwell. And I'm not against anything they said. I really was blessed by it. Era sigezaako kulwanyisa oba kontana na biki bye baagezaako okusomesa. Byampa omukisa nno nkubuulira. But there were so many things about, you know, you need to set goals. You need to discipline yourself. Balina ebintu bingi baayogeranga bagamba nti olina okubeera n'ekiruubirirwa, olina okuteekawo emitendera gy'ogenda okutuukira ku kiruubirirwa kyo. Baayogera bingi. You need to do this. It was all about being self-motivated. Era byonna bw'oba obifunzizza byali byonna bikusindiikiriza ggwe ng'omuntu kubako kye weekolera. And I have goals, but you know, I only really have one goal. Nze ng'omuntu nina ebiruubirirwa naye kirabika mu bulamu bwange nina ekiruubirirwa kimu. And that's to know God. Era ekiruubirirwa kyange kye kino okumanya Katonda. That's my goal. Kye kiruubirirwa kyange kyokka. That's it. Kyekyo kyokka sina kirala. I just want to know God more. Nze ng'omuntu ekiruubirirwa kyange kye kyokka njagala kweyongera kumanya Katonda. And my only ambition is to do whatever God tells me to do. Era kye nduubirira okukola kwe kukola ekyo kyokka kyokka Katonda ky'ayagala nkole. Now God has told me to start a Bible college and has told me that I need to build housing and different things. Era nkakasa Katonda ayina ebintu by'aŋŋambye okukola. Yaŋŋamba okutandika Bible college. Juzi wano yaŋŋambye abaana bano mbazimbire ebisulo mwe bagenda okusula. For our students. And so because I've got directions from God, Era olw'okuba nti nafuna okuluŋŋamya okuva eri Katonda. I guess you could say I've got goals. Kaakati nsobola okugamba nti nange nina ekiruubirirwa. But really, they aren't my goals. Naye ebiruubirirwa bino era nga bw'obiwulidde si byange. They're things that God told me to do. Biruubirirwa bya Katonda by'aŋŋambye okukola. Ekitegeeza sina biruubirirwa byange wabula ebiruubirirwa bye nnina byebyo Katonda by'aŋŋamba okukola. I don't have any goal Nze ng'omuntu sina kiruubirirwa kyange mu buntu outside of knowing the Lord wabweru w'okumanya Katonda and just following the Lord. era n'okumugoberera. That's it. Ekyo kyokka. And when you live your life that way, Era naawe bulamu bwo bw'obutambuza bw'otyo. I could literally, if God was to tell me to pick up and move to Africa, Era singa Katonda kamutanda n'amala n'aŋŋamba nti koma wano sibamu enguguuzo genda mu Africa. I would do it Nkukakasa nja kubireka nja genda. in a heartbeat. And I'd turn everything over to somebody else. Nsobola okukwata byonna bye nkoze ne mbiwa omuntu omulala n'atandikira awo. And I know there's people that think, oh, that's not true. You'd never do that. But
era mmanyi wali abagamba nti wa tosobola kukikola. I would do it. Nkukakasa nja kukikolera nsobola okukikola. I've done it in the past. I've given up things to where it looked like we were finally succeeding. Emyaka egyayitako nali nkikozeeko kubanga natuuka kuko ne ku ddaala nga obuweereza bwe nali nina bwalabika nga buli ntu birungi ne nembikwata ne mbiwa omuntu omulala. And I left it all to go to a place and do things that looked like total death and destruction. byonna byonna nembirekawo ne ŋŋenda mu kifo Katonda gyali ayagala mbeere era nkole era ng'eno gye nali ŋŋenze kyalabika ng'ekyali kigenda okundeetera okufa. Not only to me but to whatever goals or ministry I ever had. Si eri nze nzekka wabula n'ebiruubirirwa n'ebirooto bye nalina mu mutima gwange. I've already done it. Ebyo nali mbikozeeko. I'd do it again. Era nsobola n'okuddamu okubikola kati. And when you live your life that way, era naawe singa obulamu bwo obutambuza bw'otyo, that's when the supernatural power of God kati awo bwe gatyo amaanyi ga Katonda flows through you. we gajja okukulukuta okuyita mu ggwe. But when you are the one who's running your life, naye bw'obanga ggwe akyafuga obulamu bwo and you're leaning under your own understanding, nga weesigamye ku ndowooza yo, that's the biggest hindrance to following God that there is. kye kimu ku bijinji ebigenda okuziyiza gwe okubanga ogoberera n'okutuukiriza okwagala kwa Katonda eri obulamu bwo. And that's what Moses had to learn. lyerimu ku ssomo Musa lye yalina okuyiga. Musa ono gw'olaba Moses had to come to the end of himself. yalina okutuuka ku nkomerero y'obulamu bwe. And he did. And he threw his life down before God, era n'atuuka ku kkomekome obulamu bwe n'abukasuka wansi. picked it up by the tail. ekyavaamu n'abulondawo ng'abukwata kawuwo. And to other people, it might have looked like it was just the same stick that Moses had before. naye eri abantu abalala omuggo gwalabikanga gwe gumu naye eri Musa gwali tegukyali bwe gutyo. But now it was the rod of God, kaakati gwali gufuuse omuggo gwa Mukama and it had supernatural power. era gwali gulimu amaanyi ag'obwa Katonda. When you lay your life down, and I mean, you do it intentionally, era singa naawe omala n'obulamu bwo n'obuteeka wansi tekigenda kugwako bugu bwe kityo olina kirina kubeera kiruubirirwa kyo. you do it in conjunction with being led by the Spirit, n'okigassaako okubanga oluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda. not just responding only to this program, but I mean, you're doing business with God. tokikoze bukozi kubanga ompulidde nga nkisomesezzaako naye ng'ozzeeyo n'osaba Katonda n'akuluŋŋamya obeeko ebintu by'okyusa. And if you mean that from your heart and lay your life down, era singa oba okitegeeza okuva mu mutima gwo obulamu bwo n'obukwata n'obussa wansi, I guarantee you, when you pick it back up era nkakasa kasita omala n'obuyoolawo and you start making decisions at the instructions of the Lord, n'otandika okukola okusalawo ng'ekusalawo kuno Katonda yakuluŋŋamizza, you will have supernatural power flowing through you. ojja kuba olaba amaanyi ga Katonda nga gakulukuta okuyita mu ggwe. You know, another example of this is the 5th chapter of the book of Luke. omanye ekyokulabirako ekya kye nninza okuwa kiri mu Luka essula ey'okutaano okuva ku nnyiri olusooka paka ku lw'omusanvu. Where the disciples fished all night long and caught nothing. abayigiriza ba Yesu nga baatoba ne bavuba ekiro kiramba. But then, after the Lord taught, he told them to launch out into the deep. naye kaakati Yesu bw'amala okusomesa n'abagamba nti mukwate emigonjo gyammwe mugikasuke buziba. Cast down their nets again. They said, we've fished all night long and didn't catch anything. era olw'okuba nti baali bavubye ekiro kiramba naye mugamba nti twatobye twafubye buli kimu twakikoze ekiro kiramba tetwafunyeyo kantu. Nevertheless, at your word, naye olw'okuba nti ekigambo kyo olw'okuba nti otugambe tuddemu tubusuule, we will do it. And they cast the net down, and this time there were so many fish. Every fish in the Sea of Galilee tried to get in their net. tujja kuddamu tusuule emigonjo gyaffe. era bwe baakwata emigonjo gyabwe ne bagisuula wansi, ebyennyanja byonna byali bingi nnyo nti kumpi buli kyennyanja ekyali mu nnyanja y'e Ggaliraaya kyagezaako okuyingira mu katimba kaabwe. And it broke their nets. ne kireetera n'obutimba bwabwe okutandika okuyulika. They filled 2 boats. The boats began to sink. baajjuza ebyennyanja nga bingi, n'amaato abiri ne gatandika okubbira. They did the same thing, but they did it at the command of God. ekintu kye kimu kye baakola ekiro, ku luno baddemu ne bakikola emisana, naye ku luno nga tebakikoze maanyi gaabwe wabula nga bakikoze olw'ekiragiro kya Yesu, God, instead of at their own wisdom. okusinga b'okukozesa amagezi agaabwe.
God may lead you to do some of the same things, but if you will make this decision where you lay your life down. Era naawe Katonda alinza okukuluŋŋamya okubaako ebintu ebimu by'okola singa osalawo okubikola nga ye bw'ayagala obikole. Become a living sacrifice. Ng'ofuusa ssaddaaka ennamu. Then the supernatural power of God will flow through you and you'll get different results. Kaakati amaanyi ga Katonda gajja kuba gasobola okukulukuta okuyita mu ggwe era ojja kulabawo enjawulo. Thank you for listening to the Gospel Truth program. We believe that you have been blessed. Please call us on 0200 330 000 to pray with you or to make an inquiry or share your testimony with us. We speak healing into your body and prosperity into your life. You are blessed. Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn. Andrew Womack Ministries and Charis Bible College invites you to the healing experience every last Thursday of the month, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today.